السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابنا الأعزاء. اليوم إن شاء الله نبدأ بالبريفورميليشن ستادي. من الدراسات اللي نشوفها بالبريفورميليشن ستادي هو الفيزيكال ديسكريبشن. Solid drugs, pure chemical compounds of either crystalline or amorphous constitution. مثل ما نعرف أخذناه بالفيزيائية إنه solid drug either present as crystalline or amorphous. What are the difference between crystalline and amorphous? الامorphous هو عبارة عن random distribution within molecules. أما بالنسبة للكريستالين فهو عبارة عن الأرينج. الفرق بيناتهم إنه دائما solubility of amorphous is higher than crystalline. Why? The pure of chemical substance is essential for its identification and for evaluation of its chemical, physical, and biological properties. What do you mean by the chemical? Properties? Chemical properties include structure, form, and reactivity. أي شيء له علاقة بالstructure والreaction معناته it is our chemical properties. What do you mean by the physical properties? Physical properties include physical description, particle size, crystalline structure, melting points, and solubility. هذه الصفات تعني لي شنو physical. Okay, what do you mean by biological properties? Biological properties related to its ability to get to site of its action and to give biological response. Biological properties related to the biological response يعني pharmacological activities of a drug. Physical related to the particle size, physical description, crystalline structure, melting point, solubility. Chemical properties related to what? Chemical properties related to the structure, form, and reactivity. Right. احنا مثل ما قلنا الدراج عبارة عن material، وهذه الماتيريال either present as a liquid, solid or gas. بعض الأدوية تكون طبيعتها موجودة بالناتشورال إنه تكون as a liquid. Many liquid are volatile and must be physically sealed from atmosphere to prevent evaporation loss. بعض الميديكال agents اللي أنا أستخدمها، بعض الأدوية طبيعتها شو تكون liquid، وتكون in addition to the liquid it is volatile. فهذه من أستخدمها إيش يراد لها special treatment. عندنا الإكزامبل الأمين نايترايت اللي هو شو يشتغل as vasodilation. is a clear yellowish liquid that it is volatile even at a low temperature and highly flammable. It is kept in a small sealed glass cylinder wrapped with the gauze. لذلك إنه بالباكجينج يكون وين in a small sealed glass cylindrical. When amyl nitrate is administered, the glass is broken between fingertips and the liquid with the gauze covering, producing vapor that are inhaled by patient. In other words, الأمين نايتريت هو عبارة عن liquid volatile. فبالباكجينج شون أسوي له إنه ينحفظ sealed glass cylinder في علبة زجاجية تكون شنو مقفولة جدا أو ملحومة. من أريد أستعملها شنو تنكسر وأكو جوز تشرب بهذا الليكويد فولاتايل، والشنو اللي يصير inhalation شلون أخذ الدرج استنشق الفيبر of it to give its pharmacological active. Right. Other example منو عندنا البروبيل هيكسيدرين is a volatile liquid that must be contained in a closed system. لأنه volatile must be in a closed system.
This drug is used as a nasal inhalant for vasoconstriction action. Cylindrical also, roll of the fibrous material is impregnated with the propyl hexadrine and the saturated cylinder is placed as a suitable plastic sealed nasal inhaler. The inhaler maintains its effectiveness for only limited time because of its volatility of the drug. Another problem associated with the liquid is that intended for oral administration. Okay, the last two examples اللي أخذناها, it is taken by what? By inhalation, volatile and inhaled. لكن the problem arises when I need to formulate this liquid drug as a what? As a solid oral administration. أريد أسويه for oral administration. Cannot generally be formulated into tablet without chemical modification. Okay. An exception for this liquid drug nitroglycerin, which is formulated into sublingual tablet that disintegrates within seconds after placement under the tongue. النيتروغليسرين الانجيسيد, the nature of it as a what? As a liquid drug, but still formulated as a what? As sublingual tablet. Because the drug is volatile, it has tendency to escape from the tablet during storage. The tablet should be stored in tightly sealed glass container. إذا نشوف الكونتينر مالت النيتروغليسرين أول شيء tightly closed, وبعدين إذا تشوفون أكو cotton inside this container. ليش؟ to prevent evaporation. هو شو بيصير evaporation؟ لما air reach to this material. فهم دائما يحطون قطعة من هذه القطن حتى شنو؟ حتى prevent air to reach this formulation. اوكي زين، شلون يسووا لها برأيكم؟ شلون يسووا لها formulated as a tablet? By what methods? Okay. When a liquid drug is to be administered orally and the solid dosage form is desired, يعني nature of the drug هو عبارة عن شنو؟ عن liquid، واللي أنا أريد أسويه هو عبارة عن شنو؟ solid dosage form. One of the two approaches is used. أستخدم one of these two approaches اللي هي first, liquid sealed in the soft gelatin capsule as vitamin A, D and E are liquid available in the capsule form. مثل ما حشينا بكورس الصيدلة الصناعية 2 السوفت جيلاتين كبسول اللي يسموها السوفت جل هي is a mean to convert liquid to what? To the solid dosage form. فإن الفيتامين A, الفيتامين D, الفيتامين E, it is the oil, so can be sold as a what? As a soft gelatin capsule. Or second approach is liquid drug developed into solid ester or salts. مو قلنا نسوي له chemical modification حتى نغير nature of it from the liquid to the solid, will be suitable for tablet or the capsule. Example اللي عنا converts it هو scopolamine hydrobromide is a solid salt of the liquid drug of the scopolamine and it is easily pressed into tablets. السكوبولامين بطبيعته يكون as a liquid، لكن إذا حولته إلى salts of the scopolamine hydrobromide يتحول إلى solid، وبهالطريقة بكل سهولة إنه أنا أقدر formulate it as a tablet. Another approach to formulate liquid into the solid is by mixing drug with a solid or malted semi-solid material such as a high molecular weight polyethylene glycol. The malt mixture is poured into the hard gelatin capsule and capsule are sealed. That's okay. فأما حتى أحوله إلى solid، يا أما إذا كان النيتشر of it as oil أسويه as a soft gelatin capsule like vitamin A, D, E. Second approaches إنه أنا أحضر salts أو ester. الإكزامبل عندنا scopolamine يكون as a liquid، لكن لما أحوله إلى أسوي له chemical modification أو أحوله إلى scopolamine hydrobromide أحوله إلى شنو؟ أحوله إلى solid
وأقدر أسوي له formulation ولا another approaches third approaches إنه أنا ممكن إيش أسوي له mixing with the solid or melted semi-solid material. Right. Liquid drug that taken orally in large doses or applied topically, their liquid nature may have some advantage in therapy. For example, 15 ml dose of mineral oil may be administered conveniently as such. إذا أريد أستخدمه topically أستخدمه orally in large dose is easier. However, for pharmacists prefer solid material in formulation work because they can easily form them into tablet and capsule. بس طبيعة الحال الفارماسيست when formulated drug as a tablet or capsule solid was preferred أسهل من الفورمulation of the liquid as a solid oral A microscopical examination. One test used in the preformulation study is microscopical examination. بالmicroscopical examination إيش أقدر أحصل إيش أقدر أشوف. Microscopical examination of the raw is important step in the preformulation. It gives an indication of the particle size and the crystal structure. Under microscope أقدر أحدد particle size والcrystal structure. Photomicrograph of the initial and subsequent batch can provide important information in the case of problem in formulation processing attributed to the change in the particle size or crystal characteristic of the drug. طبعا الكريستال characteristic قلنا لأنه هو solid فإذا present as crystal form or amorphous. During some processing procedure, the solid drug powder must be free flowing. في بعض المانيفاكتشرنج بروسيجر لايك تابلت احتاج الباودر شو يكون؟ احتاج الباودر يكون فريلي فلوينج ليش؟ لانه من يكون فلو فريلي معناته اني هحصل الويت فاريشن يكون اقل، الكوانتيتي يونيفورميتي تكون accurate. spherical and the oval طبعا احنا الكريستال form of drug have the different shape إلى أشكال متعددة، فدائما السفيريكال الشكل الكروي and the oval powder flow more easy than needle shaped powder and make processing easier. انتو مثل ما نعرف انه من اشتغلنا بالتابلت حولناها الى شنو؟ حولناها الى جرانيولز. ليش حولناها الى جرانيولز؟ حولناها الى جرانيولز لان الجرانيولز عندها spherical shape والspherical shape يعطي good flow properties to improve flowability of the powder. Other preformulation test هو الheat of
vaporization. شنو ال heat of vaporization? Use of the vapor pressure is important in a plantable pump delivering medication and in the aerosol dosage form. بالaerosol dosage form لأنه هو عبارة عن غاز فالvapor pressure is important. Some volatile drug can migrate within tablet dosage form, so distribution may not be uniform any longer. لما يكون عندي volatile drug معناتها هذا شنو حيكون migrated يكون volatile migrated within tablet فش حيكون عندي unequal distribution of a drug. So drug is in the one portion may be higher or lower than in the other portion. Heat of vaporization of the liquid is the amount of the heat absorbed when 1 gram of the liquid vaporized and measured in the calorie. The heat of vaporization of the water at 100 degrees centigrade is 540 calories per gram. Okay. Other in preformulation هو البارتيكل size. Physical and the chemical properties of a drug are affected by the particle size, which are الأشياء اللي تتأثر لي بالparticle size هي dissolution rate, bioavailability, content uniformity, taste, texture, color, stability. In addition, flow characteristic and sedimentation rate are important factors related to the particle size. Particle size affects absorption profile of the certain drug, including grisovolvine, nitrofurantoin, spironolactone, and procaine penicillin. البارتيكل سايز خصوصا يتأثر على البايو افيلابيلتي اوف ذا لو ووتر سوليبل دراج. مثل ما تعرفون كل ما تقلل البارتيكل سايز كل ما تزيد السيرفيس اريا كل ما تزيد الديسوليوشن ريت وكل ما تزيد الديسوليوشن ريت كل ما تزيد البايو افيلابيلتي اوف ذا لو ووتر سوليبل دراج. Also satisfactory content uniformity is in a solid dosage form depend on the particle size and the equal distribution of the active ingredients throughout formulation. Okay. Other properties is polymorphism. What do you mean by polymorphism? An important factor on formulation is a crystal or amorphous form of a drug. وقلنا دائما الامورفوس هو more soluble than crystal. وبعض الابروتشز to improve solubility انه اني احول الكريستال الى الامورفوس. Polymorphic form usually exhibit different physicochemical properties including melting point and solubility. In other words, عندي polymorphism عندي polymorph different polymorph. بيش تفرق البوليمورف؟ أنا إذا أعرف البوليمورفism have the same chemical structure. بما إنه عندها the same chemical structure معناتها chemical properties is the same. نفس الكيميكال ستراكشر معناتها نفس الكيميكال بروبرتيز. إذا وين تختلف بالفيزيكال بروبرتيز اللي هي تشمل منه المالتينج بوينت solubility dissolution. That is right. Okay. Polymorphic form in a drug are relatively common. It has been estimated that at least 1/3 of all organic compounds exhibit polymorphism.
يعني البوليمورفيزم فشي popular بالsolid popular بالدراج like 1/3 of the all compounds ثلث الكومباوند عندها شنو؟ عندها exhibit polymorphism right. In addition to polymorphic form, the compound may occur in the non-crystalline or amorphous. The energy required for the molecule of a drug to escape from a crystal is much greater than is required to escape from amorphous. هذا اللي مكتوب بالخط الأحمر، هذه الستيتمنتس هي اللي تفسر لي why amorphous is more soluble than a crystal. Why amorphous is soluble than a crystal? Because the energy required for molecule of a drug to escape from the crystal is a much greater than is required to escape from an amorphous form. Therefore, amorphous form is always more soluble than a crystal form. Again, دائما الامorphous form in the solubility of the solution rate أكثر من الكريستال form. Why? Because these read statement energy required for molecule of a drug to escape from a crystal is a much greater than is required for a what? For escape from amorphous powder. The change in crystal characteristic can influence bioavailability and chemical physical stability. For example, it can be significant factor related to the tablet formulation because of flow and compaction behavior. Different techniques are used to determination crystal properties اللي هي شنية؟ الهوت stage microscope, thermal analysis, infrared spectroscopy and X-ray diffraction. هذه التستات اللي حكيناها اللي هي 4 تستخدم for what? For differentiated crystal form from amorphous by what? By hot stage microscope examination أقدر أشوف بي amorphous or crystal. ليش؟ لأن قلنا الكريستال دائما يجي defined shape، تيجي shape مالته identical، يعني مثلا needle, spherical, oval, cubic، في حين الامورفوس هو عبارة عن شنو؟ random ما أقدر أميز شكل محدد للكمباوندز. thermal analysis يشمل لي DSC، infrared spectroscopy والإكس-راي diffraction right. نيجي other important in preformulation study هي الsolubility. other important in preformulation هي شنو؟ solubility. important especially aqueous solubility. A drug must pass some aqueous solubility for therapeutic efficacy. حتى يكون عنده therapeutic efficacy لازم يش عنده aqueous solubility. For a drug to enter systemic circulation and exert a therapeutic effect, it must first be in solution. حتى يصير له absorption للدراج لازم شي يكون in solution form. Relatively insoluble compound exhibit incomplete absorption. Right. If the solubility of a drug substance is less than desirable, should improve solubility. إذا كانت solubility undesirable أنا لازم كفارماسيست before formulation لازم إيش أسوي؟ improve solubility. The method used depend on the chemical nature of a drug, type of a drug, product under consideration. أما الطريقة اللي أستخدمها widely depends on what? On 2 factors اللي هي chemical nature of a drug and the type of a drug product under consideration. يعني type of drug product الفاينل product drug product هو شنو؟ Chemical modification of a drug into salts or ester form is frequently used to increase solubility. Chemical modification أحول الدراج من pure base إلى salts يزيد solubility أو إلى ester. هذه one approaches to solubility هو chemical modification. Equilibrium solubility methods. Drug solubility is usually determined by equilibrium solubility method. شلون أقيس الsolubility؟ أقيس solubility by equilibrium solubility method, by which an excess of a drug is placed in a solvent and shaken at a constant temperature
over long period time. Then chemical analysis of a drug content in solution is performed to determination degree of solubility. شلون أسويها بالمختبر؟ أخذ certified volume of solvents دا أقيس السوليبيليتي بsolvents معين like what? like water. فش أضيف excess amount أظل أضيف لحد ما الراسب يتكون عندي، يعني مو dissolve. وراش أحطها بوتر باث. الووتر باث لازم مش أحدد درجة الحرارة. انتوا تعرفون السوليبيليتي largely depend on the temperature. إذا أنا أريد أقيسه at room temperature معناته أحدد درجة الحرارة قد 25، وإذا أريد أقيسه inside the body أحدد درجة الحرارة 37. حددت الحرارة 25. زين، مش أخليه لازم يكون shaken water bath. طبعا المدة اللي أحطها enough for what? for equilibrium, for saturation, for equilibrium. like what? بالفارماكوبيا يتركوها 48 hours or 72 hours، يعني يومين إلى 3 أيام. وراها ايش أسوي فلتريشن، أخذ الفلتريت وأسوي أسيل الدرج، أشوف الدرج اللي بيش قد، يعني شنو أطلع كونسريشن لايك ملي جرام بير مل. معناتها هذه شي تمثل لي؟ هذه تمثل لي الإيكوليبريم solubility، هذه تمثل لي السوليبيليتي. شنو هي علاقة السوليبيليتي ويا البارتيكل سايز؟ احنا مثل ما نعرف when the particle size decrease surface area increase and the solubility what? solubility increase. The particle size and the surface area of a drug exposed to the media can be affected actual solubility within reason. For example in the following relationship. طبعا احنا نعرف كل ما نقلل البارتيكل سايز نزيد السيرفيس اريا نزيد السوليبيليتي. عندنا علاقة رياضية مثل ما أخذناها بالفيزيكال فارماسي، هي اللوج اس على اللوج اس سب نوت يساوي لنا 2 v and so on. زين، الاس هي شي تمثل لي solubility of a small particle. اس sub 0 هي is the solubility of a large particle. is the surface area is the surface tension. الميو is the surface tension. V is a molar volume. والR is a gas constant مثل ما نعرف. T is absolute temperature. والR is a radius of the small particle. R is a radius of the small particle. R هو related to the what? to the particle size. هذه العلاقة تشمل لي البارتيكل سايز ويا solubility. R هو the radius of the particle اللي هي measured the particle size. أوكي، إذا أخذ example بسيط هو direct تطبيق مباشر للقانون اللي هو the equation can be used to estimate the decrease in the particle size required to increase solubility. For example, a desired increase in solubility of 5% would require an increase in the ratio between S and the S sub naught to 1.05. that it is the left term in the equation would become log 1.05 if the powder has a surface tension of 125 dyne by centimeter per centimeter, molar volume of 45 cubic centimeter, and the temperature of 27 degrees centigrade. What is the particle size required to obtain the 5% increase in the solubility? By the direct طلع particle size radius. A number of the factors are involved in the actual solubility enhancement, and this is only an introduction to the general effect of the particle size.
largely. The dissolution rate of a drug increase by شلون أزيد dissolution rate؟ decrease drug's particle size. إيش حيسوي؟ حقلل particle size، أزيد surface area، أزيد solubility، أزيد dissolution. Increase solubility in diffusion layer. Use highly water soluble salts of the parent substance. Dissolution rate of the chemical compound determination by the two methods. The constant surface method, which provide intrinsic dissolution, will particulate dissolution, in which a suspension of the agent is added to the fixed amount of the solvents without exact control of the surface area. Fixed law of diffusion and the Noyes-Whitney equation. All drug must diffuse through the different barrier within administered to the body. Fixed law covered absorption through the membrane. Noyes-Whitney equation covered dissolution. Again, a Noyes-Whitney equation related to what? Related to the dissolution. يعني dissolution covered by what? By Noyes-Whitney equation. Absorption covers by what? By the fixed law. Covered by the fixed law. Again, fixed law covered what? Absorption. Noyes-Whitney equation cover what? Dissolution. Membrane permeability. Passage of drug molecule across biological membrane to produce biological response. لازم الدرج يعبر البيولوجيكال membrane، يوصل المن يوصل للبلاد سيركوليشن حتى يعطي شنو؟ يعطي pharmacological effect. The biological membrane act as a lipid barrier to the most drug and the absorption of the lipid soluble substance for the passive diffusion. The lipid insoluble substance cannot diffuse across the membrane. مثل ما نعرف البيولوجيكال membrane, nature of the biological membrane is a what? Is a lipid. لذلك الدرج molecule must have a certain lipid solubility حتى شنو؟ حتى يعبر هذا البيولوجيكال membrane ويعطيني البيولوجيكال effect. The technique used inverted intestinal sac used to evaluate the absorption of the drug. بالin vitro يسموه ex vivo استخدم inverted intestinal sac to the evaluated absorption of drug. In this method شلون أسوي هذا التست؟ Piece of intestine is removed from the intact animal, is everted, and it is filled with a solution of a drug. And the degree and the rate of the passage of a drug through the membrane sac are determined. أخذ جزء من السمول intestine أملي ويا الليكويد دراج وأسوي الإكسبيرمنتال حتى أشوف إيش قد دراج يعبر من هذا الممبرين. In the later stages of the pre-formulation testing or the early formulation study, animal and human must be studied to assess absorption, efficacy, and the pharmacokinetic parameter, and to establish possible in vitro and in vivo correlation for dissolution and bioavailability. Right. Partition coefficient. What do you mean by partition coefficient? Partition coefficient يقيس لي شنو؟ lipophilic characteristic اللي هي important for what? Important for absorption. فأقيسه بالمختبر هو عبارة عن شنو؟ concentration of drug in octanol اللي يمثل لي الليبيد والconcentration of drug in the water. Partition coefficient depends on the drug concentration only in the drug molecule have tendency to associate it in the solution. The oil-water partition coefficient is a measure molecule lipophilic characteristic. Again, من أقول partition coefficient معناته شنو؟ I related with the what? With the lipophilic characteristic. من أقول solubility related المن للأكيوس solubility. That is preferred for the hydrophilic or lipophilic phase. If the salts is added to the mixture of the two immiscible liquid, it will be distributed between the two phases and reach an equilibrium at constant temperature. Right. pKa dissociated constant. What do you mean by pKa? pKa هو معناته dissociated constant. The extent of the dissociated or ionization is highly dependent on the pH of media content drug. In the formulation, the vehicle is adjusted to the certain pH to obtain certain level of ionization of a drug for solubility and stability.
In the pharmacokinetic area, the extent of ionization of a drug has a strong effect on extent of absorption, distribution, elimination. pKa usually determined by the potentiometric time. Okay. Hygroscopic معناتها absorb moisture from the air. Deliquescent absorb moisture from the air and liquefied يتحول إلى liquid. Efflorescents are those that give up their water of crystallization and may even become damp and the pasty. Okay? When working with a base powder, extra care must be taken. وين ما أتعامل أنا ويا hygroscopic deliquescent efflorescence powder فأنا إيش أحتاج extra care, extra handling, extra care for this, لأنه هذولا تحتاج معاملة خاصة، لأنه أنا ما أريد الباودر يكون هايجروسكوبيك ولا ديليكوسنت ولا إفلورسنت. لازم شنو الباكيجينج and treatment تكون special. If a hygroscopic or deliquescent powder is being weighed or unbalanced, the powder may be absorb moisture from the air and weight heavier than it is should. إذا أنا دا أوزن الهايجروسكوبيك ماتيريال must be careful، خصوصا إذا الجو كان رطب. ليش؟ لأن هاي حتمتص الرطوبة وحتثقل لي بالوزن، ففعليا أنا ما حاخذ الوزن المضبوط من هذه الماتيريال. Therefore weight should be made quickly after opening the bulk chemical container and then resealed. أفتحها بسرعة، آخذ أوزن بسرعة وأرجعها، مو على كيفي، مو أتركها وأروح وأرجع. هاي معناتها شنو؟ حتمص مي والوزن ما حيكون عندي حقيقي. Solvate and hydrate must be packaged in tight container to prevent the loss or gain of the moisture. سواء كان solvate والhydrate material close container حتى لا تفقد ولا تاخذ moisture. In fact, it is best to have all chemicals stored in tight container and to keep them closed at all time except for the short time when weighing step is involved. من الأفضل كل المواد أحفظها في كونتينر مغلق جيدا. ليش؟ حتى أحافظ عليها، بس أفتحها وقت ما أوزن، وقت ما أريد أخذ منها، مو أفتحها وأنساها الثاني يوم. هاي تأثر على stability of it. Storage at indicated temperature is also important and to minimize any exposure to very high humidity level. لذلك دائما كل reagents مكتوب عليه الستورج condition، كل reagents مكتوب عليه الستورج condition، وين أني أحفظه، بها درجة حرارة، close and so on, dark, light. It is a very important. Organic salts consideration. Because many drugs are either weak acid or weak base and have limited water solubility, they are often used as their salts to increase their aqueous solubility. إن أغلب الأدوية تكون عندها low water solubility فيحولوها إلى salts. ليش؟ حتى يزيدون aqueous solubility. For example, sodium salicylate is a salt of the weak acid salicylic acid and the sodium hydroxide. Also, ephedrine hydrochloride can be prepared between the weak base ephedrine and hydrochloric acid. Generally, the unionized portion of a drug in solution that will be absorbed for the systemic effect. Again, the ionized portion will absorb. The ionized portion is a good solubilized. This is described by the solution constant or pKa of drug. Active pharmaceutical ingredients in the salt form is a not 100 active drug. It is important to know whether or not the dose of a drug is based on the drug salts or a drug base form. يعني أنا إذا بدي أحسب، يعني من بدي أضيف هذا الموليكول salts بيزيد لي الوقت، فأني هذه الدوز لازم أحسبها، أعرف إنه هي محسوبة للسولز أو محسوبة بس للدراج. Make be taken in consideration. The purpose of the salts form is usually to enhance solubility of a drug, but maybe also to enhance stability and change their attributed of the drug that make it easier to handle and manipulate for the producing dosage form. دائما السولتس أحضرها حتى أزيد
السوليبيليتي، لكن في بعض الأحيان إنه يتحضر حتى شنو أزيد الستيبيليتي of it. زين the unionized portion of the drug will exert effect. مرات بالجرام and so on. Thank you for your listening, and in the next lecture we continue a pre-formulation study. Again أتمنى إنه تكون محاضرتي اليوم مفهومة، وهي بأغلبها يعني إحنا معلومات ماخذيها سابقا سواء كان بالفيزيكال فارماسي أو بالأذر pharmaceutical study، لكن اليوم احنا جمعناها بالبري فورميليشن ستدي اللي كلها بري فورميليشن ستدي معناتها انه الايم اوف بري فورميليشن ستدي to prepare safe and effective drugs. شلون احضر safe and effective drugs؟ لازم اسوي كل هالدراسات على الدراج before formulation، لانه هي كلها تاثر بالسelection of additive، بالtype of the dosage form and so on. نهاية أشكركم الشكر الجزيل على المتابعة، وأتمنى لكم كل الموفقية إن شاء الله. وأكيد مثل ما أقول بنهاية كل محاضرة أنا سعيدة إذا أنتم أي سؤال تسألوه أنا جاهزة بالإجابة عليه. ربنا يوفقكم إن شاء الله، وفي أمان الله. مع السلامة.